Plus de 5000 communautés autochtones parlant plus de 4000 langues peuplent notre planète. Estimés au nombre de 370 à 500 millions de personnes, ils sont présents dans plus de 90 pays et représentent plus de la moitié de la diversité culturelle du monde. Et pourtant, ils sont exposés à de nombreuses menaces, expropriation, négation de leur culture, discrimination, voire attaques physiques, mise en danger de l'environnement dont ils dépendent. Leur histoire est souvent aussi passionnante que leur culture est riche en traditions et coutumes. Avec cette web-série, nous souhaitons partir à la rencontre de ces peuples pour découvrir leur quotidien, comprendre les problématiques auxquelles ils font face et les solutions qui s'offrent à eux. À l'origine de cette idée, une envie commune entre Marine et Jules, voyageurs qui parcourent le monde avec l'engagement de valoriser un tourisme équitable et solidaire, et moi, Loris, vidéaste passionné par la création de contenus inspirants et authentiques. Lorsqu'ils m'ont proposé cette aventure, je n'ai pas hésité à les rejoindre, persuadé que mon œil pourra vous embarquer avec vous. À travers ces rencontres aux quatre coins de la planète, nous allons tenter de vous faire découvrir ce qui différencie ces communautés, mais surtout ce qui les unit. Pour cette première rencontre, nous nous rendons dans le nord-ouest de la Tanzanie, plus précisément dans le village isolé de Nyambori. Polo est guide et il y a quelques mois, avec l'appui de l'agence engagée Endala, il a proposé à sa famille d'accueillir des voyageurs ici, dans son village, pour partager sa culture, mais aussi pour offrir une alternative économique à certains locaux qui, par leurs pratiques, ont un impact néfaste sur leur environnement. Avec Marine et Jules, nous nous apprêtons donc à rencontrer les Kourias, peuple anciennement nomade originaire du nord de la Corne de l'Afrique qui s'est sédentarisé dans la région. On va découvrir pourquoi ils ont fait ce choix et comment ils se sont prémunis face aux dérives pour préserver leur culture. À notre arrivée, le boma voisin est en fête. Le village célèbre le passage à l'âge adulte d'un jeune Kouria. Polo nous propose aussitôt de rejoindre ses proches. Nous sommes fiers et honorés d'être invités à participer à ces festivités. Ce moment intense marque le début de nos pas en terre Kouria. Durant ces quelques jours, nous allons vivre au rythme de la famille de Polo en nous laissant porter par leur quotidien. Réveil de bonne heure ce matin puisque, accompagnés de son frère, nous devons préparer et sortir les vaches pour le travail des champs. Historiquement, les Kourias sont éleveurs et fermiers, mais nous allons voir que leur bétail représente bien plus qu'une simple source de nourriture. Do you want to try? Yes. Come and join me. C'est pas si facile que ça. So we are farming since approximately 1 hour? Now it's about 1 hour since we started. Yes. So what's the limit? What are the limit of the field? It depends. You can farm until 9. Okay. The sun is not strong. But if the sun is strong, you can farm until 8:30. Okay, so it depends on the sun. Yes. Okay. Yeah, and also we need to keep the animal healthy. Yes, of course. Okay. Yeah. And in my society, you can see, for example, we are using now the cow for farming. Yeah. Try to think yourself, if you don't have cow, how can we manage to farm like here? Yeah. So for us, cow is everything. Yeah, very important. Yeah. If you remember, the first day when we reached over here, there was a ceremony somewhere. Yes. So such kind of ceremony is where the relatives came to donate something they have, in the sense that in the future, that donation will help a young boy to get married later. Okay. Yeah. Okay. And what said your little brother about me?
First, it was surprising for them to see you how you manage to hold the plow. Even my young brother, yeah, he was surprised that you need almost about 3 days to be more expert. Yeah. You know, we have this perception that maybe Mzungu don't know to hold this. Yeah, but we have seen ourselves that. I work a lot in a farm during the summer when I was a student. Okay. But nice. not with cows. They have tractors and everything. Yep. But I know the field. So the next summer I can come and work with your little brother. Yeah. Ouais, je suis embauché pour le prochain été. Ouais. Alors que les hommes se chargent des travaux dans les champs, les femmes, elles, s'occupent de la traite des vaches tous les matins dans le boma familial, en compagnie des enfants qui, en dehors de l'école, s'initient aux différentes tâches. On en profite d'ailleurs pour en apprendre plus sur le fonctionnement de la famille et son organisation. When you talk about Kuria society, cow is very important because you can use cows for farming. Also, in order to get married, you have to pay the bride price. And the bride price, you must pay the cow. If you don't have the cow, okay, your family, they should sit down to discuss how they can donate cows in order to get you to get married. So, for example, if I want to marry with a woman Korea, how much cow I have to give? We are saying culture is not static. Before, you were supposed to pay about 50 cows to get married. But recently, because of the interaction from one society to another society, things are changing slowly. Okay? Now, the number of cows decreasing. Now, even 5 cows you can get married. But before, it was impossible. So the cows are very, very, very important in the Korea without family. cows in the Korean family, it's terrible. Yes. And now this tradition exists or not for your children, for example? Yes, still exists, especially to the villages. But to the urban, no, it's not existing. Normally, in Kuri society, we have polygamy marriage. Okay. More than one wife. Until how much? There are some Korea men, they has about 10 wives. 10 wives? Wow. So they are rotating. Okay. And that's 10 wives, they cannot be accommodated to the same house. No, that's why we are building these huts. You see, you can see a lot of huts around the boma. So each wife has huts. And you, have you several wives? For me, no. Wow. Things have changed. That's why we acquire education. You know, education is changing a lot of things. Before, it was a pride for Korean society to have more wives and to have a lot of children. Okay. Because in the society, you were a respectable person. Elle a des cornelles. Elle fait flipper un peu. Hein. Moi, mais j'ai le petit loup qui me protège. I'm a little scared, Paul. A little bit scared by... Plus qu'une source de nourriture, les vaches occupent une place importante dans la société Koria. Elles sont au cœur de la vie de la tribu. Mais sous l'influence de l'éducation et d'autres cultures, les traditions évoluent. Voyons comment les familles abordent ces changements au regard de la communauté. So we have a debate between two parties. Some, they prefer bride price to be paid, and some, they ignore to pay the bride price. They ignore the tradition. Yes. Okay. But it's coming to be a very big challenge to the society. For example, in a certain family, they don't want to get paid anything. But you can get married, but later on, your age group will start to point to you that you have nothing to tell us because you are living with a certain girl without paid anything as a bride price. So the problem is when two families
are not agree about this, and one is agree to give something, one is not agree, so it makes troubles, no? It's not making trouble, but sometimes confusing the society. But according to our culture or traditional, they prefer both sides to agree because this is two families they are going to unite. So they need to be harmony from each part. So in order to work properly, two families should accept each other. Okay, so maybe we'll go because the cow will leave the place, no? Okay. Let us go. Alors combien je vaux moi? Combien de vaches? What do you think? How many cows? You can get 20 cows. 20 cows? 20, that's all. Si les Kurias sont historiquement éleveurs, Polo nous emmène à la rencontre de son ami Daniel afin de comprendre pourquoi de plus en plus de familles se tournent vers d'autres formes d'agriculture. Why they choose to have plantation more than have cows and sell milk and everything? You know, currently people they are facing a challenge because of climate change. Now they are facing a long period of dry. Due to that, it's getting to be hard for the cow to get water. Sometimes they die. So instead of thinking to have more cow, they prefer to deal with farming, especially nearby the river, because here the soil is still fertile, you see. So for them, they prefer to deal with farming rather than keeping cattle. So traditionally, most of Koreas have cows, but now because of the climatic change, they want to have a plantation more than cows. Traditional, the Korean society, they're involving for both. Take care for cattle, and also their farmers. But recently, because of the challenge of climatic change, some people they are focusing a lot with the farm rather than taking care of the cattle, because now there is a scarcity of the area where they can graze their cattle to compare with the previous because of the high population. Before the population was low, so people they have a large area to graze their cattle, but now because the population is increasing, so they are facing a challenge of scarcity area for grazing. That's why most of them try to involve much for farming. It's the beginning, or there are a lot of family who has focus already on this plantation. You know, if you don't have enough food to your family, to the society, they will be pointing you that you are lazy. So, in order to avoid finger pointing, you better to work hard to make sure that you have enough food to feed your family. Okay. Yeah. And normally, men and the women they work together. So little communities like Nambrui, like the Koreas, are victims of the climatic change, but they are not responsible. They are victims about the activity of developed countries. Of course, yes. For example, the Korea community of Nyamburi, they don't have factory here. They are producing nothing. For example, when you think about air pollution, they have nothing to pollute the air, you see. But we are victims because of these developed countries. They are ready like this. Okay. Les conséquences de l'urgence climatique se font ressentir jusque dans ce petit village de Tanzanie. Nous sommes témoins directs de l'injustice dont sont victimes ces habitants, qui ne sont évidemment pas les premiers responsables du réchauffement planétaire. Au contraire même, à l'image de Daniel, dans la culture Kuria, les cultivateurs n'utilisent aucun produit chimique. Un seul coup suffit, moi. Allez, let's go. Après plusieurs jours, nous quittons le boma familial pour nous rendre dans le centre du village où nous rencontrons artisans, marchands et habitants.
Polo tient surtout à nous présenter Joseph, un ancien braconnier devenu charpentier. La Tanzanie possède une faune exceptionnelle et la création de zones comme le parc du Serengeti, où la densité d'animaux est incroyable, a fait naître des conflits homme-animal importants, notamment chez les Koryas. So finally, why you decide to stop hunting and be a carpenter? Hii ni baada ya kuwa nimetazama muda mrefu kwamba uwindaji hauna faida na mimi, kwani nilipoteza muda mwingi kwa sababu ya uwindaji. Lakini pia niliangalia msingi mkubwa wa maisha yangu kwamba yako hatarini. Ninapambana na vitu vingi, ninapambana na magemu, ninapambana na watu wa kawaida, wanyama wa hatari. Kwa hiyo hata nyoka, lakini hata magonjwa, unaweza ukawa uko porini ukapata magonjwa ambayo hayatibiki kirahisi. Kwa mwisho wa siku niliamua kuacha. Nilienda nacho, nilifikiria sana, nikasema siwezi sasa nikafuata mfumo wa uwindaji. Unaona? Na hata vile vile niliangalia mambo mengi sana katika hali ya kawaida ya binadamu, nikagundua kazi hii imeshapitwa na wakati. Watu wanaenda na mambo mengi. And you want a lot of money by hunting? Hapana. Ni hela za kawaida, hela za chungu. Lakini sehemu kubwa sisi tulikuwa tunawinda kwa ajili ya kula na kusaidia ndugu zetu ambao hawajiwezi kutafuta nyama. Kwa jumla hatukuinda katika hali ya kipato, tuliinda katika hali ya kukidhi na kujikimu kimaisha, maisha ya kawaida. Now, what do you think about poachers? Because I think there is always poachers now, but what do you think about this, you now as ex-poachers? Kuhusiana na ujangili, ninaweza nikasema kwa mtazamo wangu, ujangili si swala la kufanya na si swala jema kabisa kibinadamu. Japo kuna watu wanalifanya kwa kutoelewa. Ni jambo la kwanza. Lakini pia jambo la pili, kwa mtazamo tu kwamba ujangili huu ukoje, nimetumia muda wangu mwingi kushawishi na kushauri na hata kuwakaribisha vijana ambao walikuwa ni wawindaji, zaidi ya vijana 15 ambao nimewafundisha kazi. And how did you understand that the conservation was important? Basi mimi pamoja na kuacha uwindaji nimekuwa nikifuatilia vyombo mbalimbali vya habari, kusoma magazeti ikiwemo haya magazeti ambayo huwa ninanunua vitabu kusoma, lakini nafuatilia kuangalia hivyo na najifunza kwa wenzetu wa kaskazini kwamba wao wanaweza wakawa na wanyama pamoja na wale wanyama wasiwaogope. Now I imagine you are more happy with this new job. You win more money maybe? Kuhusiana na hii kazi si kwamba napata hela nyingi, lakini naridhika nayo kulingana na kile kipato. Hii kazi ina hela nyingi kama utakuwa na mtaji mkubwa na unapanua kazi yenyewe. Inapokuwa kubwa ndivyo hela zinazidi kuongezeka. Lakini kama nilivyoeleza kwamba nimejaribu kuloa wawindaji kutoka polini kwa kuwashawishi na hata kuja kutumia vifaa vyangu, malighafi zangu kujifunza. Kwa hiyo kwa njia hiyo ina maana inawezekana ningeenda, lakini kwa sababu ya kukusanya kwanza ndugu zangu wakaje, inakuwa ni kazi ngumu kwenda. Lakini pia kwa mazingira, naweza nikaathiriwa na mazingira. Haya, kazi yenyewe kwamba ili ufanye hii kazi inaonekana mpaka utumie nguvu zaidi. For me, it's difficult to see this picture. M'expliquer que ça c'est une photo de lui quand il était braconnier et qu'on voit qu'il était penseur, fatigué et il était pas serein, et ça c'est une photo de lui en fait quand il a appris à être charpentier. Et là on voit qu'il est beaucoup plus fier, qu'il est souriant. Elle est marquante cette photo. I have a proposal for you because it's a hard job. You can teach me a little and I help you. Niko tayari. Ça commence bien. Ok.
Kero kujamanya. Zuri ona. Namanya yangu ngokorande gas. Il fait des vannes aussi. Show me, show me. Better. Asante sana. Good job. You can be proud of you. Asante sana. This is the icon for me too. Nous profitons d'être dans le village pour découvrir quelques spécialités locales. Quand Polo explique à Marine que sa sœur apprenait la couture depuis quelques mois, il lui était impossible de ne pas aller la voir dans son atelier, étant elle-même fan de couture et de tissu. So much advance. I can help you. I can try for you. Woo! Zuri! Okay, 1, 2, 3. Sure. For you. For you. Asante. De retour au Boma, Chef Pius nous propose de l'aider à préparer le repas du soir. L'occasion de cuisiner quelques recettes Koria, mais aussi d'échanger avec cet enfant du village. Alors qu'il était destiné à reprendre la ferme familiale, il a choisi une carrière de cuisinier dans le tourisme. Aujourd'hui, ces immersions lui permettent de vivre de sa passion, tout en restant dans son village natal. Polo n'a pas eu cette idée tout seul. Ce projet s'est créé avec le soutien du village et la volonté de ses parents d'accueillir des voyageurs dans le Boma familial. Nous sommes d'ailleurs les premières invités. Marine et Jules en profitent pour les questionner sur les raisons qui les ont poussés à se lancer dans cette aventure. We are very happy to be here with you, with your family. It's an honor for us. Why did you accept this proposition to meet other travelers in your home? Na ruchiga nuwembe obalentere hano okuwa kama na bana bane bene kama na bana bane bene kamuwe bene uchere hano nikoma ni furahi sana kuvuja balenta hano kumugibono kinemona vizuri sana. Yes, kwa hayo ambayo umetamka ni shukrani. You speak a lot about your son Paul. What was your reaction when he decided to learn more to become guide? Because normally the children stay at home to help you to the farm. Nina ruchiga no kwa sababu mumono murumo itunarenge hunarenge kubatangata. Ono hara wa puri gore kubatangata nina ruchiga no para bukorentaka. Chokegiruni tena bai na moyo mubebe na manyiri kumono rumo ito akore ke hara na wenkebo benora akore tena roche moyo mubebe warake sababu muni ne sir komande nge umono moke ono murumo ito asumiri gwageye kubasungu hayage ari ntiro barabuka chiga hara nyoro barabu ayarantu msamba umuntu mukuru na tano anyura bande hanu barenka mabora hana ge hara na nyoro burabu angorengebo angesabuni. You are opening now to the tourism for the village of Nyamburi, and so I'm thinking about that because you have not to be corrupted about the business of tourism. Ono muenda bwita okufatana na kebule vaikwabe bayo baba wiki iroro kiga ya bekero bagende kama bano boye kiba kugema henga na kwayo ngushauri baligene hano maana kakare kebisho basi hayo uliyoyaongea nimeyasikia ni mazuri tutayafanyia kazi. Do you think the project will bring
more positive things than negative. Kebringita gero niti ga bintu birache kubu birache tu kere kirato ke basi ke kirato muradi gono go igoro hano ti ganchanya gorarente bintu bin unna magenderio kumango babucha magenderio babucha kahano orabu goracha kami nyumbe yiga yangeno na karai era mahanera nkorara. Ukirudi huko kwenu Ulaya, nenda uambie wengine, utangaze, uwaunganishe na huyu kijana wangu ili wazidi kuja hapa nyumbani kwangu. Utangaze ulioyaona na uwaunganishe na huyu. Vile vile hata mimi nina vijana wengine ambao wako masomoni. Mara nyingine mtakuja mtawakuta hapa, mtaongea nao. I think you have the good balance between us people to maybe be more comfortable. We hope you will keep all this tradition, but thinking always to keep your culture. Notre immersion en terre Kuria s'achève ce soir. Nous nous remémorons les moments passés avec tous les habitants de Nyamburi qui nous ont chaleureusement accueillis. Ils ont partagé avec nous leur quotidien et fait découvrir leur riche culture. Ce soir, Polo nous en dit plus sur ce projet et tient à nous expliquer comment il a été mis en place et de quelle façon le village se prémunit face au déboire du tourisme. So the idea is come from Endala Cultural Tours, and I'm very proud with this idea from Endala. Without Endala, I don't think that I could establish here the homestay, because I don't have to have visitors. All visitors they are coming from Endala Cultural Tours. When you decided to put homestay here, you said, okay, now we are ready. What means we are ready? Yes, I prepared them, because you know the visitors, they are not Africans. They are from Europe. They have different culture. So I got prepared before you arrive. The way how you can greet them, how you can welcome them, and so on. Because you work in tourism since years ago, you know, of course, the problem of massive tourism and what kind of troubles it could happen about communities. How did you prevent this in the village? Myself, I don't have visitors. The visitors, they are coming from the organization. So because the organization, they are aware about mass tourism, and we have had already discussed about that. During the selling, they will be knowing which group are supposed to go to Nyamburi and which group are not supposed to go. Because we can give the interval to avoid this mass tourism. But apart from that, I don't think that we will reach to the mass tourism because we have already 2 huts. So, of course, 4 people, that hut can accommodate 4 people. If they go further, can be about 6. So, in 6 people, cannot read cannot create these things we call mass tourism. Yeah. So I wanted to say a great asante sana for what you did for your village, for us, and for meeting 2 cultures. I think nowadays, in the world where we live, it's something very, very, very important, because there is a lot of conflicts
wars, about ethnicity, about religion, and make two cultures close like that, it's very important for the humanity. And I use this word because this is the correct word. So asante sana. I'm sure you have a lot of things to share with travelers or international community about Korean culture. You are going to talk about positive things, and if also there is negative things, you just talk to the people to be aware about that. Yeah. We learn also something from you. So please, karibu sana. Karibu tena Tanzania, karibu Nyamburi. Yeah, my country is very huge. This is just a part of my country. Karibu sana. Asante Polo. Karibu, karibu. Asante. Asante sana. Hello, Maria. Asante Paul. Karibu. So yes, very exciting. A lot of emotions. A lot of emotion. Yeah. To be honest, even the picture with the drones. I don't know how I can explain. Of your village? Yes. Especially these poems. I like it. It's a great history. S'il est destructeur dans de nombreux endroits de la planète, le tourisme peut être aussi vecteur de développement économique, social et environnemental. La plupart du temps, les jeunes du village sont voués à reprendre la ferme familiale, mais ce projet permet à nombre d'entre eux de choisir une autre voie tout en restant dans le village. À l'image de Agnès, qui va vendre ses créations aux locaux, mais aussi aux voyageurs, de Pius, qui grâce à ses immersions solidaires a pu concilier son travail de chef cuisinier pour les voyageurs, tout en restant dans son village natal, auprès de sa famille, des parents de Polo qui ont pu améliorer leurs conditions de vie. C'est dans ce sens qu'Andala emploie aussi d'anciens braconniers pour les aider à tendre vers des activités alternatives et respectueuses de leur environnement. Tout l'équilibre et l'avenir de la communauté reposent donc sur les épaules de ces acteurs engagés qui, nous sommes convaincus, assureront leur mission. Thank you. Travel well. Thank you. Karibu tena. Karibu Nyamburi. Bye. Asante. Okay. Pode,